Hi friends, welcome back to SPK English Academy. In today's class, I will discuss the first poem of third language 10th class English, that is Faithful Friends. So this poem is about friendship, especially faithful friends. So faithful friends is always with us. He shares his joys and sorrows with us, and also he is firmly stand with us. He helps anytime to. So he is faithful friends. Now just to have to look at the summary of this poem. And after this, so we look we look at the question answers of this poem and the previous question answer questions which asked in the questions papers. A friend who always flatters us is not a faithful friend. A friend who is always flatters us is not a faithful friend. ಯಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಗಳ್ತಲ್ಲ ಅವ ವಿಶ್ವಾಸದ ಗೆಳೆಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. He does not support us in our misery or sad condition. ಅಂಥ ಗೆಳೆಯ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Nowadays it is a little difficult to find out the faithful friends. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಫೇತ್ಫುಲ್ ವಿಶ್ವಾಸದ ಗೆಳೆಯರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ become our friend when we have money or wealth to spend for them. ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೆಳೆಯರು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಆರ್ ಸಮ್ ವೆಲ್ತ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಖರ್ಚನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ವಿ ಲೂಸ್ ಆಲ್ our wealth, nobody will come to us. So when we lose all our wealth, all our money, so when our hands become empty, nobody will come to us as our friends, because unfaithful friends comes to us only for the purpose of money. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ಗೆಳೆಯರು, ಆ ಅನ್ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೆಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅವರು ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಬರುವಂತವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಆನ್ ಅನ್ಫೇತ್ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಥೀವ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಜನರಸ್. ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಈ ಅನ್ಫೇತ್ಫುಲ್ ಆಗಿರತ್ತ ಅವಿಶ್ವಾಸದ ಗೆಳೆಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಹಳ ದುಂದು ವೆಚ್ಚಗಾರ ಮತ್ತು ನೀವು ತುಂಬಾ ಕೈಂಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್, ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸಹೃದಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರು ಅಥವಾ ಫೇತ್ಫುಲ್ ವಿಶ್ವಾಸದ ಗೆಳೆಯರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡ್ಲಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡೂ ದ ಇವಿಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡ್ಲಿ, ಅನ್ಫೇತ್ಫುಲ್ ಗೆಳೆಯರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅನ್ಫೇತ್ಫುಲ್ ಗೆಳೆಯರು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು they always inspire us and encourage to do the bad things in the society. If fortune once become angry, we will say farewell to all our great fame. Andre when if we become unfortunate, if our destiny is not good, so we will lose everything what we earned in the previous days as fame or ಏನ್ರಿ ಆನರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ, ಘನತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ದ hypocritical friend who behaved as if one shows love and affection, he never uses his company. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃತಕವಾಗಿ ಕಪಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೆಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನೋಡಿ, ದ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ ವಿತ್ ಅಸ್. ವಿಶ್ವಾಸದ ಗೆಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಜಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾರೋಸ್, ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ ಇರಲಿ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಮನಿ ಆರ್ ವೆಲ್ತ್.
ವಿಶ್ವಾಸದ ಗೆಳೆಯರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್‌ಗಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೈಡ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಅಸ್ ಟು ಡೂ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೇತ್‌ಫುಲ್ ದ ಸಮರಿ. Now ಈಗ now we have to look at the questions which were asked in the previous board question papers. So I have given the date of that particular question paper. So now look at one mass questions. See the first question. Who cannot be your faithful friend? Nodle. This question was asked in April 2015 question paper for 1 mark. Only. Answer: one who praises us on face or and leaves us in a misery cannot be our faithful friend. So this is the answer. Next question: when will everyone be your friend? This question was asked in April 2016 and June 2020 question paper. Answer: everyone will be our friend when we have wealth to spend on them. Next question number 3. What will faithless friends do when you lose your wealth? Faithless friends will not supply our want when we lose our wealth. Next question. What will one call you when you are prodigal? Answer: one will call us bountiful when we are prodigal. Question number 5. What will such friends do if you are inclined to vices? If we are inclined to vice, such friends will entice, means inspire us to do vices, means bad things. Question number 6. Will faithless friends be with you when you part with your fortune? Answer: no. Faithless friends will not be with us when we part with our fortune. So, when does one not supply our want? So, when we lose our wealth, no one not supply our want. No. Then, 2 mass questions. First question, that is, this question was asked in many questions also. How can you test the faithfulness of your friend? So we can test the faithfulness of our friend in many ways. We can see if he helps us in our miseries or not. We can see if he stands by us in our difficulties or not and protect us from doing evil or not. So this is answer. Ah, who, according to the poet, can be a faithful friend? Who, according to the poet, can be a faithful friend? See, this question was asked in the question papers of April 2017, June 2017, June 2019. This question may repeat also. ಈ question repeat ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ. What is the answer? ನೋಡಿ, according to the poet, a faithful if sorry a friend who helps us in miseries and stand by us in difficulties can be a faithful friend. A friend who protects us from harm can be a faithful friend. So ಇಷ್ಟು ಒಂದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರೀಬೇಕು. How can one be a faithful friend? So this question was asked in the question paper of April 2019. A faithful friend never flatters us. He helps us in difficulties. He never deserts us. He never motivates us to vices. So this is answer for this question number 3. Next question. See, this question may ask for 3 marks or 2 marks also.
Sketch the characteristics of a faithful friend. This question repeated for more times in many question papers. See, in April 2015, June 2016, April 2018, June 2018. This question was asked frequently in the question paper. See, for this question, what answer do you want? ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಏನೇನು ಬರಿಬೇಕು? See, a faithful friend says joys and sorrows in friend's life. He never tells a lie and is honest to his friend. See, he does not disclose his friend's secrets and remains loyal to his friend. He forgives his friend's mistake. A faithful friend criticizes in face and loves also. So these are the points to answer of this first question. Then, so in many in on 2020 June, so this summary was asked in the question paper. The theme of the poem is difference between faithful and faithless or unfaithful friend. The friends who flatter us on face are easy to find, but they are not true friends. They stay with us as long as we spend on them. Such friends do not help in difficulty. They are not our well wishers, on the contrary. They motivate us to incline to vice. They pretend to be our friends. True friends. Faithful friends are difficult to find, but they always stand by us in miseries and joys. Faithful friends protect us from harm. They never leave their friends in difficulty. They do not reveal their friends' secrets. So this is answer for this question. So these are the questions which asked in the previous question papers. So there is a possibility of repetition of these questions also for this year's question papers. So you have to practice the questions which were frequently asked from this poem in the question paper. So if you like this video, you have to share this to your friends and like the video, and also subscribe to my channel. I am doing all the lessons and poems of third language English in the next coming days. Thank you for watching this video.